alternative Digitalk. Real issues, real talk. If you're a Christian and our nation's politics and governance do not concern you, you are doing a disservice to the God you believe in. The Bible in Ephesians chapter 1 verse 23 says, the church you see is not peripheral to the world is peripheral to the church. Which means the church is at the center of everything happening within the world, including, if not especially, how God's people are governed. Why then separate church from politics? Church and politics with your host Sylvain Gumisiriza every Sunday, 2 to 3 p.m. live on Alternative Uganda Facebook page. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenza abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the alternative Digitalk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makyabbaga nti nsitudde ttu. Naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yonna gyandyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk. Buli muntu azalibwa n'eddembe lye ery'obwebange. Obadde okimanyi nti kikakatako okuuma eddembe lino. Eddembe lino likuggyibwako litya era ddi? Munnaffe toyitira. Bino n'ebirala birindirire mu programu yaffe Teeka Ki. N'abaweereza abo Nalukwago Emerin Katumba wamu ne Tumusiime Kato. Buli Lwakubiri ku ssaawa 5 ez'okumakya wano ku Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Yes, we are live from Makindye Division right here at the Digitalk House. A very good morning and a warm welcome to this edition of the Mighty Drive Show. It is a Monday and a cold Monday indeed, the 21st day of February 2022. We are in a very cold month. I know wherever you're watching from, it must have drizzled. If not drizzled, maybe rained. If it has not rained yet. That means you are yet to experience, the cold breeze that is happening in Kampala. Many people are doing what they call, the planting time. We are in a season of sowing. So wherever you are, get your hoe, go down to the greatest contributor of Uganda's economy, that is agriculture. Make sure you put something in the soil so that a few months from now, you'll be smiling to yourself after reaping a couple of profits here and there. My name is Edgar Matthew Karuhanga. I am your captain of the day. I'm going to be taking you up to 9 a.m. Uganda or East African time. Ladies and gentlemen, thank you so much from wherever you're watching from. Feel free to just drop in that comment and tell me where exactly you're watching from, and I'll be able to show you, share a shout out for you, ladies and gentlemen. It has been an interesting week, a very, very interesting week, coupled with a couple of events. We have the feud
or the war that is yet to come between Russia and Ukraine taking the twist of the week. Ladies and gentlemen, when we talk about these things, you might feel they are far away from you. Remember when we talked about COVID-19? Yes, sure, I know you remember. We talked about COVID-19 and many people took it as a joke. As we're speaking right now, COVID-19 has continued to ravage the whole world. It's the same thing with Ukraine and Russia. A feud that is going down, and ladies and gentlemen, don't be surprised if you see something like a war starting on in that part of Europe. I'll be telling you more of those details, and I also have a story from Parliament. Parliament continues to mesmerize Ugandans as the Commissioner at Parliament, Mr. Francis Zake, the legislator from Mitiana municipality, is yet to be ousted from that position because of clear remarks against the Deputy Speaker of Parliament, Miss Deputy Anita Among. So, ladies and gentlemen, we have a couple of news stories coming in there. NUP wants the Minister for Security, Mr. Jim Muhwezi, to also leave that particular seat, and this has brought a lot of fuels and debates in the August House. That and much more is what you should expect in this edition of the Mighty Drive Show. Just to remind you, the alternative Digitalk is an online television, and we are redefining broadcasting in this country, making sure that you get the right information in real time and with excellent of qualities. We do a lot of things, starting from live streaming events. We can do production for you. We can do book launches for you, and organizing different occasions for you in particular. So in case you want to get in touch with us, feel free to log on to our social media platforms at the Alternative Uganda. That is on Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, and all other social media platforms. You can also send us an email. You can find that email on our social media platforms, or else you can call the programs director of this particular institution, Mr. Arnold Mokose Anthony. His number is 0701 800 212. You will be able to work for you. A couple of shows coming your way, and you'll be enjoying what the Alternative Digitalk has to offer for you. So thank you so much for everybody who's tuned in. Tuyingire mawulire agabadde gatambula mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. Mbagambye olutalo lwa Russia lwongedde okunyinyiitira n'eggwanga lino erya Ukraine. We twogereranga abannamagye abasaidi ya Russia abali ku border ya Russia ne Ukraine bali namagye kati emitwalo 15 wadde reports zafulumye olunaku lwabadde ndoza lwakutaano amagye agamu gatandise okubanga gava ku border y'eggwanga lino erya Ukraine n'eggwanga erya Russia. Olutalo luno lubaddewo okumala akaseera, era ensi zino zibadde tezirima kambugu okumala akaseera akangi nnyo ddala era wetwogereranga Ukraine eno erabika eri ku verge eya Russia okubanga ebayingirira. No, President w'eggwanga lino erya United States atono ye superpower Mr. Joe Biden yafulumiza ekiwandiiko ng'alaga nti eggwanga lino erya Russia ligenda kuba lyetaaga essaawa 24 zokka okubanga liwambye eggwanga erya Ukraine, according to espionage ne surveillance oba obukesi bw'eggwanga lino erya US bulagira ddala nti nno omwami ono Vladimir Putin, president w'eggwanga lino erya Russia, buli kimu amaze okubanga akitegeka. According to Joe Biden, Russia is very, very okay. They are very organized. Wetwogereranga troops eziri ku border zokka zisobola okubanga ziwamba lino eggwanga erya Ukraine. Ye Joe Biden akakasizza nti no bino tebagenda kubanga babikkiriza, era nga United States yo kyesobola okubanga ekola kwe kubanga sanctioning ngoba etekako eggwanga lino erya Russia envumbo. According to Joe Biden, eggwanga lino erya Russia agenda kubanga alitekako envumbo ku 4 commercial banks. Okutandika obutandisi bagenda tekako envumbo banks 4 ezikolera eggwanga lino erya Russia, oba commercial banks 4 eziri mu ggwanga lino erya Russia. Yo Russia, according to Vladimir Putin, yagamba muno tebannaba kubanga abeetegeka okubanga bayingira abanga bayivading eggwanga lino erya Ukraine. Jukira Ukraine yono ekizibu kyalina nti tali among the North Atlantic Treaty Organization oba amagye g'ensi yonna ge bayita NATO. So mu ngeri eyo talina ngeri gy'asobola kubanga awona eggwanga lino erya Russia we liba lisazeewo okubanga liivadinga. We twogereranga Russia ekwataganye n'eggwanga erya Belarus. Jukira eggwanga erya Belarus eggwanga eriri kumpi n'eggwanga erya Ukraine, just near Russia and Ukraine. Yo Belarus eyongedde n'okubanga ewane training bases ez'abannamagye ab'eggwanga lino erya Russia okubanga anytime they want to evade
tugenda kubanga tulaba ebyafaayo twogera. You guys, you don't know oba tomanyi the value that kino ekintu kyekireeta okubanga olabye ku bino ebigenda mu maaso walibanga ogamba at least ne mu byafaayo nange ndibeerako byensobola okunyumiza abazzukulu nti waliwo sematalo oba olutalo lwenalaba, because according to omwami Boris Johnson ono ye prime minister oba katikkiro w'eggwanga erya Bungereza yafulumyeyo n'ayogera nti engeri Russia gye yeeteeseteeseemu bw'eba esazeewo kubanga evading eggwanga lino erya Ukraine egenda kuba the biggest war that has happened after World War II. Nti lwe lutalo olugenda okusinga obunene mu ntalo ezibaddewo okuva ku lutalo lyo lwa 1939 paka 1945 oba gye bayita Second World War. Ye president w'eggwanga lino erya Ukraine bamuyita Zelensky yagenzeeko wali mu mukago ogugatta abantu b'e Bulaaya oba Security Council, UN Security Council in German, yabadde mu ggwanga erya German we yabadde addressing la Security Council ng'abasaba weba basobole bakole buli kye basobola okubanga bakola okubanga ba protecting eggwanga lino erya Ukraine, ng'agamba abasajja bano aba Russia tamanyi kyennyini ki kye beetaaga ku ggwanga. Naye yayogedde mu bigambo bye that I do not know what exactly Putin wants from me. Nti Putin Vladimir ono president wa Russia tamanyi kyennyini kye yeetaaga ku ggwanga lino erya Ukraine. Naye n'agamba basobola okutuula boogere balabe engeri gye basobola okubanga bakyusa obanga batema empenda kulabanga eno conflict bagezaako okubanga bagisolvinga nga tebalwanye obanga tebayise mu kintu kye bayita violence. Naye mu ngeri gye tulabamu eggwanga lino erya Russia lireka ekintu kye lyetaaga beetaaga a change of government mu ggwanga lino erya Ukraine. Jjukira bazze bawambako obutundu mpolampola bawamba ekitundu kya Crimea. Ndoza mujjukirako ne Crimean Way akafuka Crimea ko bakalwanidde nnyo from a time of history up to now. So twogeranga ekifo kino bazze Russia zeetwala ebitundu bingi ku ggwanga lino erya Ukraine. Bali mu kusupportinga n'abeewaguze ab'eggwanga erya Ukraine abali mu kifo kya Donetsk, yes, Luhansk ne Donetsk, ebibuga ebyo bibiri byo byamala dde okubanga byekyusa nga bigamba tebigenda kuddamu kubanga bikolagana ne Ukraine yennyini enkulu. Era Russia okuva olwo ebadde ewanga abatuuze bamu Luhansk ne Donetsk ebadde bawanga passport z'obwerere. Yes, abantu bano abali mu ggwanga abali mu bitundu bino ebibiri ebya Donetsk ne Luhansk abantu bano ba Russia naye badde babeeranga mu ggwanga lino erya Ukraine. So okuva badde beekandaga bagamba tebagala kubeera ku mainland mainland ya Ukraine era badde basinga balaga obutali bumativu bwabwe. Russia okuva dda naye badde ebavujjirira ebadde ebasupportinga ng'ebalagirawo nti no kirabika tebasobola ne bwate bakwataganye na mainstream government, it is still okay in that regard. So olutalo bannange lunyinyitidde, twongere okusaba abasamira mwenna buli omu munzikiriza ye luno olutalo terugenda kuba lutalo lulungi ne lumala lubeerawo. Era ndoza muwidde abasajja nga ba Boris Johnson ebintu bye boogedde, abasajja nga ba Joe Biden. Era we twogera nga America yo esudde amakanda mu European countries ez'enjawulo nga mu Poland, esudde enkanda mu Romania, balina amagye. Bwe twogera nga amagye 8 go gali already steadfast, gali mu mawanga ag'enjawulo nti in case anything happens United States esobola okubanga esobola okuprotecting abantu. Bino ebintu twabiwulyanga nno biwulizi ng'obiwulya buwulizi naye it is actually reality. NATO era yo weeri yayiye naye amagye gayo kubanga ekuuma ba members aba NATO. Jjukira Russia eno oli amawanga agagyetoolodde nga gali mu mukago guno ogwa NATO. Jjukira NATO oba olumbye omuntu wa NATO omu oba olumbye ekibiina kyonna. NATO ge magye g'ensi. Yo Russia yaganda okusubscribinga eri NATO, North Atlantic Treaty Organization, era yo yagamba eyagala kusigala ng'eri bwetyo. So katulinde tulabe ekinaaba kigenda mu maaso mu mawanga abiri. Cold War ekyagenda mu maaso. Cold War kwe kwogera just ebusongovu tujja kukola kanondoza mwalabe n'ebikompolo ebimu Russia yadde efulumya ebyakutte ne kutaka erya Ukraine. Era banna Ukraine bagamba mbuno Russia yeetandise okuba ng'ekola entiisa yaayo. Ate no Russia eno bafulumizaako nno n'ebigambo wiiki eyo ewedde nga balaga nti waliwo bannamagye ba Ukraine abayingiridde akaala akali kumpi ne border eya Russia n'eggwanga lino erya Ukraine nga balaga nti waliwo abayivedinze ne bayingira Russia ne bakyankalanyayo okujjako buli omu yagambye bano banoonya just scapegoat oba banoonya nsonga ebayamba okubanga balumba eggwanga lino erya
Ukraine egamba tebirinamu naye Russia eraga byennyini ebyaliwo mu Second World War ndoza mujjuka ekya sparking off Second World War in 1939 abasajja bano aba Hitler bagenda ne bayivadinga eggwanga erya Poland nga bambadde in fact by invading Germany nga bambadde uniforms z'abasajja bano aba Poland. So omusajja oyo Adolf Hitler yakozesa eyo nga excuse ogamba nti no waliwo bannamagye bamwe abazze mu Germany ne bawamba aka radio ne balangirira nti no Poland eri mu kufuga eggwanga lino erya Germany. Ndoza mujjukira ebyaliwo naye nga ate abantu abaali bakikoze bali bannamagye abaali aba Germany bali bambadde uniforms za Poland ne bayingira mu Germany ne bawamba radio station yemu ne balangirira nti bali basazeeko eggwanga lino erya Germany. In retaliation omusajja Adolf Hitler akwata n'ayivadinga eggwanga lino erya Poland ekintu ekya sparking off sematalo owokubiri eyaleetera abantu abangi okubanga bafandoza mujjukira ebyali mu Japan mu kibuga Hiroshima ne Nagasaki abantu abafiirawo paka sawa zino ebintu ebyo the effects zicha culminating even up to now. Bala mwebale nnyo okubanga mwekumidde ku mukutu ogwa The Alternative Digitalk amanyanza Edgar Matthew Karuhango lunaku olwaleero ngenda kubeera n'abasajja basatu omuli omwami Mugermani Mugermani okuva mu kibiina kiri ekya National Unity Platform ate tulina n'omwami Nelson Agaba okuva mu Alliance for National Transformation then tugenda kubanga twegatibwako omwami Robert Prince Otebe okuva mu kibiina kiri ekya National Resistance Movement. Tugenda kwogera ku bintu ebyenjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Uganda bagisabye okubanga esasula milioni 325 eza dola okuva ebintu bye bakola mu ggwanga liri erya Congo mwaka gwali gwa 98 paka mu mwaka gwa 2003. Uganda bagiteekako emisango gy'okuluutinga era International Court of Justice yabagambye bagenda kubanga basasula sente zino. Kino kitegeeza ki eri eggwanga lya Uganda? Ebyo bitugenda okubanga tunyumyamu n'ensonga endala. Jacob Olanya ya charteringa plane okuva wano paka mu ggwanga liri erya USA okubanga afuna obujjanjabi. Plane eno yakostinga $5,000 aga dollars. Zino sente zonna zetwonoona lwaki tetuba tetuziinvestinga wano mu ggwanga lyaffe. Ebyo byennyini betugenda okubanga tunyumyako mu ssaawa yaffe eyo ejja. Munzikirizeeko era nnyingireko mu mawulire mbabulyeko ekigenda maaso mu ggwanga erya Mexico waliyo the biggest drug lord omwami eyaddira abasajja ng'aba Pablo Escobar mbigere bamuyita Nemesio El Mecho. Now Nemesio El Mecho omwami ono El Mencho Nemesio El Mencho omwami ono yazalibwa mu mwaka gwa 1962 naye musajja yafuuse the biggest drug lord mu ggwanga lino erya Mexico. Ye musajja asinga okubanga atambuza enjaga mu ggwanga lino erya Mexico. Addira mu bigere by'abasajja nga ba Pablo Escobar wetwogerera bamusibira mu ggwanga erya US alabika tagenda kubanga afuna wasobola okubanga atolokera. Musajja abadde atolose mu makomera ag'enjawulo. So omwami yamuddira mu bigere Mohamed El Mecho wetwogerera Nemesio El Mecho, not Mohamed. Nemesio El Mecho omwami ono wetwogereranga poliisi ya Mexico emunoonya basazeeko ekyalo kwali saawa zino wetwogereranga bakisazeeko naye akyababuze. Omwami ono bakimanyi mu kyalo mwennyini omwo mwali naye akyababuze. Ono no Mexican drug lord ali worth 20 billion aga dola. Wetwogereranga ensi zonna zimwetaaga. USA yamuteekako bounty ya milioni 10 eza dola yenna asobola okubanga amulabako. Nemesio El Mecho agenda ono olope eri poliisi ekuli okumpi basobole okubanga bamukwata. Omwami ono yarisinga mu myaka egyo egy'ekinaana atandika ng'omuvubuka yali just akuuma plantation ya ekirime kino ekyenjaga naye yamalirizanga afuuse a big business dealer a big drug dealer mu bintu bino era nga poliisi yo ey'ensi yonna emunoonya poliisi ya Mexico emunoonya poliisi ya America nayo emunoonya. Ono omwami nno alina akabinja ke bakayita the next generation abaami abo mbubo beba omugigi oguddako. So kyebakola bagenda ku social media Facebook, Twitter, Instagram kwe ba recruitingira abaana ate n'enjaga eyo we bagitambuliza kyere we bagitundira abasajja bano aba Nemesio El Mecho. El Mecho ali mu kyalo ekimu naye ekyalo kikyaganye nayo okubanga kimukola kimuwaayo because ekyalo kimufuna mu nnyo nga Pablo Escobar yennyini we yali. Pablo Escobar yalina ekyalo kye yali akulembera kyatuuka n'omulonda ne kimufuula member of parliament
out naye ng'omusajja bakimanyi musajja tambuza enjaga agitunda ate agikosa n'ogikozesa naye era bamulonda okufuuka legislator wa basajja Mexico bano balina engeri gye baagalamu ba drug lords bano ba drug lords sente bakola nnyingi jjukira mu nsi muno business esinga okukola sente business y'enjaga eyo business y'enjaga amafuta nzezo business esinga okubanga zikola ensimbi mu ggwanga lino oba mu nsi muno so omwami ono bamunoonya era bamutaddeko bounty wetwogereranga ku kyalo kwe basuubira okubanga kwali tebannaba kubanga bamusanga naye ng'ate it is believed ekyalo ekyo actually kwali abantu baganya okubanga bamuwaayo jjukirwa mbadde mbagamba ono omwami Nemensio buli famire ku kyalo ekyo kwali batera okubanga bafunamu ensimbi ku buli nsimbi omusajja ono zaatunda nabo wennyini abawaayo mpola mpola babenga beekubako enfuufu nga mukulu Tibuhabulwa bwatera okubanga yogera so yoyo omwami Nemensio Elmencho musajja eyaddira mu bigere by'omwami oli Pablo Escobar ne mutabani wa Pablo Escobar no naye bamunoonya erinya bamuyita Lopez yes I think his name is actually Lopez yes mutabani wa Escobar naye abadde agezaako kubanga ayongerayo business ya taata we baali bamukutteko emabega naye abasajja bano kumanya cartels ziri mu nsi muno oba bakwata mundu mu nsi muno babeeramu omusajja ono baamukwata amagye g'eggwanga lino erya Mexico egaamukwata abasajja abakatel ne bakwata ne beetoolola ekyalo kiramba ne bagamba you are either dying oba omusajja oyo mugenda kubanga mumuleka emabega amagye g'eggwanga ne gatta omusajja Lopez ono mutabani wa Escobar ne gamuta ne gagamba kati gwe genda because ekyalo abasajja bano abakwata mundu baali bakisazeeko amawanga we gatonno mwegalinga abasajja bakola obubondo bwabakwata mundu nga basobola okubanga basalako nga bafuga ensinga we baagala because they have the guns, they have the ammunition, they have this, the people, they have the weaponry so basobola okubanga beesalira amawanga we gatyo nabagamba wano mu ggwanga liri erya Hawaii eriggwanga erya Hawaii olabamu nga abakwata mundu bangi obubondo obu ne police tekyetaagisa because abantu bakyekwatira mu bo bennyini ne mu ggwanga erya US obubondo bukyaliyo ndoza mujjukira wali mu Black Lives Matter abasajja baatambula abasajja ng'enkumi 3 nga bonna bakutte mundu nga bayita mu streets za Washington DC nga ne police terina kyesobola kubanga ebagamba jangu wano otambule butambuzi nga tolina nakyolina bajja kulagako nti Uganda byo si bizimbe ndoza yes amawulire geego munzikirize ensooke nkomekaawo naye olunaku lwaleero nga mbagambye atugenda kwogerako ku nsonga y'omwami Francis Zaake twogere ku nsonga eziri mu NUP atwogereko ne President Museveni yagenze n'ameeting aba East African leaders oba abakulembeze abava mu bugwanjuba bwe Africa ng'agamba balina okunoonya solutions ku coup d'etat ezeyongedde mu region eno tugenda kuba tubyogerako byonna because amawulire tukyalina mangi ne Mohamed Nsereko n'ayagala kutebolinga bill oba etteeka erigenda regulating abantu abakozesa social media nga bagamba mususiza nnyo okukisussa mu abantu ababeera ku mukutu n'agamba abantu beetagayo ku privacy especially privacy of the minors oba abaana abavubuka abato mwebale nnyo abali ku program eno Mighty Drive amanya Zedga Matthew Karuhange dakika zino ziri 21 azeza kaita kusawe mwe yokumacha program okyali ku Mighty Drive era yongera okunsindikira message ombulire wawo oli mukulabira show y'olunaku olwaliro era kiki kyoyagala okubanga obuuza tujja kuba tukikuddamu wano ku mukutu ogwa The Alternative Digitalk banaye musikirize mpumulemu enkomawo tugenda tandikawo discussion yaffe paka kusawa zilize nnyini essaawa 3 ez'okumacha. Good morning Uganda. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Buli muntu azalibwa n'eddembe lye ery'obwebange. Obadde okimanyi nti kikakatako okuuma eddembe lino. Eddembe lino likuggyibwako litya era ddi munnaffe toyitira. Bino n'ebirala birindirire mu programu yaffe Teeka Ki. N'abaweereza abo Nalukwago Emerin Katumba wamu ne Tumusiime Kato.
buli lwakubiri ku ssaawa 5 ez'okumakya wano ku Alternative Digitalk. Schools are open. Parents, guardians, have you prepared your adolescents that are pregnant and mothers for school? The government has given us national guidelines to assist with the responsibility of sending these girls back to school. Let us help to provide them with a safe, productive, and friendly environment for their learning. They are still our children, living among us in our communities. Their pregnancies, becoming mothers before adulthood, affects them, their community, and our nation. All children have a right to education. Now, let's take them back to school because completing their primary and secondary school education is very important to their future careers, personal development, and being productive citizens of our nation. This message is brought to you by the Ministry of Education and Sports, the Ministry of Health, Ministry of Gender, Labour and Social Development. If you're a Christian and our nation's politics and governance do not concern you, you are doing a disservice to the God you believe in. The Bible in Ephesians chapter 1 verse 23 says, the church you see is not peripheral to the world is peripheral to the church, which means the church is at the center of everything happening within the world, including, if not especially, how God's people are governed. Why then separate church from politics? Church and politics with your host Sylvain Gumisiuza every Sunday 2 to 3 p.m. live on Alternative Uganda Facebook page. Are you guys ready? Okay, let's serve Uganda. As promised, we deliver. We are redefining the social media narrative, asking tough questions and holding your leaders accountable. We are non-partisan and break down having a conversation with Uganda. We are the Mighty Drive. We hold debates that give you viable solutions. We bring to you people that Ivora is wanting to listen to. We are gender sensitive and give space to the unheard voices. Not forgetting the quote of the day. We are live on our social media platforms, The Alternative Uganda on Facebook, YouTube, and Twitter from Monday to Friday, 7 to 9 a.m. Don't miss the debate behind the wheels and studios. I am Edgar Matthew Karuhanga. And Princess Luwe Delidian. Expect in-depth analysis, credible, factual, and authentic information. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Yes, welcome back from that short commercial break. Ochaliku program, The Mighty Drive. Ebera buli lunaku lwa Monday paka ku lunaku olwokutaano okuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa 3 ez'okumakya. Tubeerawo wano nga tunyumyamu emboozi era nga buli Monday twegattibwako omwami okuva mu NRM, omwami Robert Prince Otebe, okubanga tunyumyamu ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Robert Prince Otebe, tukwaniriza se. Yes, wana Edgar n'abatula. Obulamu buli buti. Mukama kyatukuumye. Ate n'eggwanga lirimu emirembe. Kati tusobola kusagasagana. Mwasise mutya abatulaba. Muje baliko gyonna. Wiki yatambudde etya. Okujjako ffe twabadde tuwerekera gundi Paramount Chief waffe. Ffe abateeso. Yaterekeddwa eriserere. Abantu babaddeyo bangi.
Okay. Yeah. Nalabe ne bus zagenze neziteeka neziwa ne discounts kwegamba ekintu kyabadde obumu naye nti naye batetakoze bubi ddala mu kuleeta unity eteeso n'enkulakulana kutwaliza mu Uganda yonna era buli kakati institution yakiikiriddwa bulungi mu time gy'abadde omukulembeze kiki kye mumujjukirako omwami oyo? Actually bw'oba nga otunuulira ku ebimu ku gundi ku byakomezaawo gundi cultural institutions zino kusinga unity era nti ono paramount chief Osborn yali akikoze bulungi ate n'okulaba nti akumakuma abateeso okulaba nga benyigira mu nkulakulana manyi initial abateeso baali bagundi baali ba pastoralists baali balunzi b'ente n'abakolamu gye bavedinga eteeso ne babba ente zonna so kyali kizibu nnyo omuteeso okukyuka okutandika okulima omukulembeze asobola okumukumakuma so Osborn yakikola bulungi nnyo tola nti abateeso ennaku zino bakola ki bazze mu kulima okusinga okukola ki okulunda ate ente zitaliiwo so ekyo kirungi okujjako ssebo njozayoza Mama Mbabazi amulabye former prime minister agudde mugufu agudde mugufu ate ndowooza kifo kyadde kyakukwali nekirala kyalimu ndowooza olaba nti akwasaganya embeera mu Sudan mu Ethiopia ndowooza anti yali awo ye representative kati mu mawanga agabi bamwadde nekyokuba nti ekyamandoza wekyo ekitongole ekipya I think sinaba kukirambulula bulungi naye nga kikolagana security ya Africa amanga gagenda gegatta ndowooza Togo, Senegal, Uganda anti muti okubanga babalyawo okulyawo tutakuma emirembe mu Africa pan-Africanism ng'omutima gulina okubeerawo so bibadde ebintu ebitambuddeko mu wiiki n'ebirala awo kyasanya okubanga ebintu obimanyi naye omusajja ono Amama Mbabzi abantu abatamumanyi singa bamusomako obulungi bajja kugenda bamanyi nti Amama Mbabzi musajja Amama Mbabzi mukimanyi mbu yalimu ne mu gavumenti ya musajja Amin yalimu omusajja oyo era nga ali awo State Anthony mpola mpola nkujjako Amin yagenda okutegeera kiki yali ng'obudde buweddeyo era ne mu mirembe gya muzeeyi abaddemu ne mu lutalo mwenyini yalimu ne mu gavumenti abaddemu avudde namu ate wuyazzeemu polisi kyo bansiima mbagamba politics on baba prime minister Uganda bebadde nabo bali super yes, he's a very good person, but I feel like he's too brilliant, but he's not trustworthy. Chobola wanze ne weyaja mu 2015 okutandika TDA. Nalinga mbana the devil you know is better than the angel you met yesterday. Nga bantu bagamba nedda mama muleke ba weekends juke bali na ye balubega omwami ono bedwanika. Bunanga batijane ya Amama Mbabzi. Amama Mbabzi has never been a very easy person. But he has been trustworthy. Yeah, of course. Yeah, for him. Yeah, that is one constant factor. Just worry byali byasobamu. Of course, tewali byali byasobamu. Nze ndaba it was a calculated move. Up to no. History will absolve us. We are now 7 years down the road. Amama Mbabzi is back to his predecessor. It shows that he was never apart. It looks like it was a calculated game. Apart, naye alaba nti ate mutufu ate giyagenze waliwo kya. Ate nga wenyare mwaliyo kakundi ka SC akalungi agamba nokudde waka kwate muzeeyi is a welcoming parent agamba He's a very tolerant man. Komawe waffe tukole emirimu gy'eggwanga kyemanyi ku Museveni ekyo kyasinza abakulembeze bangi tabe yanaobaye weakness obaye thanks yes man. No, it is actually both a weakness and a strength, but I think it's more of a strength because Museveni is the most tolerative leader I know. Nti yasobola ne womukola kyera ajakama komawo there is always a way. Atunulye kuba Mbabazi is more of an asset than liability in Uganda. So tusobola just kumalaga musola mangu ako. Se kyemanyi bali bakatubaze era position yakagwa mbulungi akalone wakawangula ka 2016. Mwami Prince Otebe nga tunayingira mu bigenda maso mu ggwanga lino erya Uganda njaga tusongereke tugende ko wali mu nsonga z'eggwanga lino erya Ukraine eggwanga lino erya Russia. Ngai nabagambye eggwanga lya Ukraine lino did on the verge of being invaded by the Russian government. Russia egamba nti nno bana basajja eyagala kuba mala kajanja wetwogeranga batandise n'okukwatagana n'eggwanga erya Belarus bagenda kuyita mu Belarus baba bayise mu Belarus, that is it. Baba bagenda kukwata eggwanga lino ekibuga kino ekya Kiev. I think it wouldn't even take them because Vladimir Putin yagamba it's going to take them 12 hours ekinene nnyo okubanga bawamba eggwanga lino ne baliteeka wali. Kiki kyo making of the Cold War
that is happening right now. Many people are saying we are seeing history in the making. Can this be something that may spark off, just to over-exaggerate maybe, the Third World War? Actually, otunda Belarus strategically ogenda kulumba Kiev atenga target y'abana Russia bagala kukyusa kati government mu gwange ya Ukraine kwa otunda ino northern wale kilometers 5 na wali ngala 100 kilometers kutoka mgundi mu kibuga Kiev ne kati Putin musajja muzibu abatamumanyi singa ojogoberera Putin ndoza bamu ku basajja bazibunye Bulaya bazibu nnyo singa tulamba presidents era singa tunengeri jatatwala ensonga ze kati mu Russia mwenyini already ye superpower ng'omuntu singa tunengeri jabadajja mu Eastern Europe yonna ku kakati anonya foreign policy ngejajinywezaamu kube waka yanywera singa tunengeri jajja mu buyinza just waliyo oyo prime minister just the interchange lero zagwe prime minister ate nchaze president kubona asolo mukomire kifo naje na Africa president kati alaba mu Russia nti ode kati yanywera munda kati of course nga president alaba nti anokulaba foreign policy admiza atya naye botunula kati kiriwo banda abantu bonna banonya supremacy aba gundi superpower nti America for all along ebade superpower nti olaba China eze muguni mu Africa naye gende kola ki eringa mu colonizing once again France wogitunulira West Africa yagiremye olaba nti ya withdrawinze because of yavudde mu Mali wakiwulira abamali bekalakasa tupagala mufume mukole kimugende naye ate botunulira nti China eri behind all these people kati ne Russia eraba nti mu China ayitawo ate no America yamulekadda so ino kutunula ne gamba nti olaba nti yalumba nefuna kuguni Crimea negitwala naye otutunulira ebintu bibiri 2014 twala nti bana abantu Russia eyagala position muguni mu Europe okiwulira ebenga yesukkulumu nete jirina I think in Eastern Europe yonna Russia is the biggest dominant kati botula mu Eastern Europe nti amawanga galiyo sike gali yantu gola nti ento bagigama nti obango ina otegera ne ene kati bo yera shaka kulaga America nti gono protecting gundi Ukraine ze suluga nenjikuba kuba nalomba gundi Crimea tona kyewankola nenjitwana nziza mikono jange ulwane kyetunulira okiwulira era bade ntunulira president wa Ukraine mu lukiko lwe babaddemu gunde Brussels yagambye nti Russia eyagala ki babadde mu Germany sorry mu Germany mu Germany Munich so nagamba nti Russia yagala ki yagala ki nti bwabanga alwanyisa ekyafu ekyokwegatta mu NATO but it is our right nti dembe lyaffe okwegatta mu ki mu NATO ate abadde alemesezza eggwanga lya Ukraine okwegatta from 1990 I think 92 batandika dda badde bagala okwegatta mu NATO n'ekibadde yabagode n'agamba bane lwaki temuterawo gundi physical deadline nti tutandikire wano tujja kukoma wano nena mwebuzabuza mupampalinga omusajja mugamba ko Vladimir so kati Ukraine odere mu buzibu nze sesiga mu America obesolo kuva ne Britain esobola okuva neyo giramu n'ate mu America simwesiga okikuba somehow n'etya Russia bonna bagambye nti kye basobola okukola kiriwo ekiti basobola okusupportinga Ukraine naye tebagenda kufuna munnamagye wa US oba ggwanga ddala agenda alwana olutalo lwa Ukraine bo basobola okuwa logistics bayinza okuwa ebyokulwanyisa naye olutalo lugenda kubeera lulwo gwalina okulwanyisa naye ate bonna tebakiraba nti Ukraine ne Russia you cannot compare them era bagambye omusajja Joe Biden yadde agamba mbu it is going to take them 24 hours okwanga bawambye Kiev omusajja Vladimir n'amugamba nti kiswana tutwalira essaawa 12 okubanga twamaze dde okuwamba actually Russia yabyegaanye Russia yagambye nti bokati bakamize down nga balaga nti waliwo n'amagye agavudde n'ebyokulwanyisa newala Biden yagambye nti ebyo bibatute bitono nnyo bibayingiza akiwulira bitono kibayingiza ko yagambye nti afe tuwinze n'amagye tugajiye negundi n'ebyokulwanyisa naye otuddako emabega bw'otunuulira nti abasajja abakozi ba mundu byokulwanyisa bingi sometimes banoonya okubigezesa ate olaba nti mu Africa at least nti waliwo peace twakyali nnyo ntalo nti gorilla wars zikyakola ki kasamoya uti babagala kutestinga ebyokulwanyisa byabwe otunula ntuze kyaleeta second world war oba first world war amuzirace nti bakoze ebyokulwanyisa tebanawe babitestingira olaba kino ekisajja kya North Korea
North Korea Kim Jong-un chote kifaayo kasa kikole kikopola kyanga kikigezisa tekigenda kubuza nti baki but these people lokwati babalawuza nti balina okukola ki okwemokolera ku bannaaba abatono bala nti bakola ki bala ku Ukraine. However Ukraine kyemusaba manyi wali kintu kyosobola okwerekereza kwera kyakyenoonya temuyingira mu NATO kuba ensi zonna zonna eziranya mugundi mu Eastern Europe awo esinga taziri mu NATO zayingira kati Russia ye batekikola ki batekifunamu babagirese in isolation kati yenenya supremacy eyo nti supremacy gifuna obo busukulumu obo nga bantu tebali mu NATO yagala yebegenda bibakikire babule temuna kino kyabadde kino wekiti mutufukamirire that's all kati ze nengo olaba luno olutalo lusobola okubeerawo olutalo lusobola okubeerawo kubanga olaba nti history repeats itself nti olaba nti mu 2014 nga wokwotinze nti era yashakola ki teri yagistop okukolana kwamba Crimea so nakyo kisoboka anti yana buli omukyagamba why maybe from your political point of view why is it that everybody ayina engeri kyetulinga abatyamu Russia that fenna tuli awo buli omu agamba tetujja mukwatako bonna ne US ekoma ku backinga ne Britain bonna bakoma ku backinga teri asobola kukola tangible solution gamba let's stop Russia's aggression why is this ati kati ekisoka Russia tosobola munyomba mu gundi mu army strength bakiwulira bamuko bayina Arsenal nungi obabyo kulwanyisa bakola byo kulwanyisa bingi whereby nti you cannot risk America ebadde mu ntalo nyingi kuba kyemmanyi nti America isobola kuva ne stopping Russia na America ebadde mu ntalo nyingi ezigikostinze bakiwulira financially n'Amerika benyine abantu ngabo nali bakema begawo nga bali ogundi research gwe bakoze nga babuuza America nti gundi America yakyandira kino nerumba Russia ola nti yali 50-50 abanga bagamba temulumba America terumba Russia okiwulira abanga bagamba mulumbe naye dati yali wadi go kasogo mbuzo America tulumbe nga nekati bebayise mu ntalo bingi balonye ntalo nyingi bazirabye balano ntalo Iraq Afghanistan atolo babayisa bubi nnyo n'abantu abataliban yes otuna ne gundi ne Vietnam lwenyine balwana yes ne mu Somalia babaddeyo bakiwulira so bala tibana kibafunyemu nnyo tebalina kibafunyemu kajja sikostinga America bajasa bafudde kuba America omujase amukola muvaluinga nnyo n'okusinga ekintu kyonna so America sometimes bagamba just shedding up blood nakye tufunyemu that's why ntolaba nti America yaina okujena tekawe kyekintu ne troza nti Russia buli omagitya kwa ne economy yenyine manyi olumbo lutalo manya te economy ino kugwa ate ngese ziva mugundi mu kirwadde kya COVID bayino kwetereza akiwulira bayino kwetereza ate Russia yekoze ekikosa kasonso ekimanyi America tisobola mulumba yekimanyi bulungi that's why nti yaleta taganya okulonda kwa America nali madeso baka ku social media ngali atale na gamba nti Russia eri mu revenginga walo yakayadde abyogere eri mu revenginga olwokuba nti gundi yavaako gundi Trump bo bali batadde Trump nga basobola okukisa abo kimwe ekikola ki buli kimwe kyabwe so nze ndowooza Russia sobola kulimba Ukraine bulungi nnyo n'ekikuba obubi nekisa government kwa kiyagala akuteekawo ba puppets nti kyekugamba kyoba okola ndanigambye nti if I would advise Ukraine yandibadde soka neva ku kintu kya Russia kyokulumba gundi kyokugenda mu NATO nekira kwa itikani esobola okubeera nga teri mu NATO Ukraine sobola okubeera nga teri mu NATO ande Ukraine kyega bagenda kunkwata bagenda kuinvadinga kasita nyingira singa kikola just withdrawing eve mu NATO bakiwulira kuba yakusize mtu abakoze eki abakusinze kale edakika zino ziri ana mu bbirize ezakayita kusawe mweyo kumacha program joliko bagiyita Mighty Drive twegatiddwako omwami Morgan mu Germany okuva mu kibiina kiri ekya National Unity Platform ekibiina ekikulembera opposition mu ggwanga lino erya Uganda nekanekanye mu kooti ye eya kamyufu kale eyo bajagala nnyo okujjako abagiraba oluusi bagamba batyamu Morgan oli otya nkwaniriza ku drive nange okubasanga abalabi ba drive abalungi balamusiza komunansonyiwa banyi enguudo zaffe si zennungi eziri awo singa natuuse dda naye nefenna ze tuyiseemu onaasula wano mubuze oli yayitawa onaasula wano
onasula anti enguudo zino za season kati enkuba ekedde n'ebyonoonamu mu ngeri emu naye alhamdulillah ntwese abatulaba abalungi omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Sentamu abatumidde yali ntende atwabaddeko juzi naye amuyite so region eyo bate mugabana ka sente tubadde tugabana akasente wadde obumbi batuwadde obumbi busatu kankutereezeemu si busatu bwokka it is 3.1 constitution yeragira nti buli kibiina ekirina ababaka mu palamenti sokoleko omwami ayogere naye olaba obuzibu bwe tulina n'abasajja ba NRM nti buli kimu bakitwalanga kya lubalaato kyokolanga n'ensonga z'obulamu bazitwalanga za lubalaato ensonga zetuliko ziri serious. Okay, soko tunyonyere mu sente zo zavudde wa twazifunye tutya sente zino constitution nga yo bweri sawa zino egamba nti buli kibiina ekirina ababaka mu palamenti kirina percentage ya sente kyezifuna bano bafunye obukadde mwafunye 17 billion kubebe yasinga obungi kozi be basinga obungi babanya akalulu ne babeera n'ababaka bangi mu palamenti kyokka bafunye percentage ennene ku sente ezo. Okay. Saka tubuzebuze bannaUganda nti ate abali mypod be bafuna sente zino nedda. Era ebyo byekibadde kigenda maaso mu ggwanga bagamba ate temuli mu iPod kati sente muba mufuna zaaki. Zino sente sinti buli ali mu iPod. Eteka terigamba nti ali mu iPod yafuna. Wabula alina ababaka mu parliament. So sente ze mwafunye zezine za constitution ze mandating size za iPod because na iPod egaba sente for your point of view. Mwafunye za constitution size iPod. Okay. Ndoza muganda wange tutegereke. Naye ate oluusi twebuuza ate temutera beera mu settings zino mbadde emabega kawo mbadde mwekalakaasa mulaga obutali bumativu bwammwe eri ebigenda mu maaso mu ggwanga engeri gye bawambyemu abantu bammwe ne tufuna ne balegislata bagamba mbu tetugenda kuddayo naye nga ku kantini ya palamenti mubeerako ne mu kufuna ssente zino mubeerako. Fe okuyimiriza entula za palamenti ekitegeeza nti emirimu giyimiriziddwa. Tusigala tukola emirimu kozi ekyatutwala kuweereza feno tugamba tekirina kye kigasa kusigala nga tutula mu palamenti nga tubaga amateeka nga abantu bawambibwa but wetubanga olina komiti gye bakuteekako okosase lwakubanga twayimiriza okutula kwa palamenti tugenda gamba ate n'emirimu gya komiti giyimirire. Yes, we just put a standstill at the sittings of which era ne bano omuliro nabo baguwulidde. Because nabo fa baliyo nga abakabi mu palamenti era we tutabeeramu teri kyamanyi kigenda mu maaso balinda ffe. And just to add on that obukiiko bwa palamenti buno emirimu wejja palamenti ogisinga okubeera. Yes, abasinga tebakimanyi. Katugende ku nsonga gye njagala kutandikirako tulina ensonga nyingi atugenda kwogerako ku kigenda mu maaso mu West Africa President Museveni batandiseyo omukago then naye nga tetunatuuka eyo waliwo ensonga bbiri eziruma bannaUganda. Esooka Uganda bagigambye egenda kusasula milioni 325 for their invasion in Congo twabira mu 1998 paka 23 Uganda bamuteekako omusango gw'okubba okuluutinga n'okutta abantu abaali eyo twalaba n'olutalo lwagenda maaso mu kibuga ky'Ekisangani. Abanyarwanda n'abannaUganda we beekubira eyo emundu bantu bangi abafiiramu bababbulamu obulamu. Ensonga eno nyina tandika ne omwami Otebe. Mukulu Otebe, sente zine milioni 325 tugenda kuzisasula tutya? Ani azisasula? Abaakola bino ebintu tebaliwo kubanga babisasulira individually nga constitution wegamba. Yazanyi soka dala katonyo kasuke nze kono mwami. Nti fe opposition kwekalakasa ne bava mu parliament. Tekina kyetukosa NRM. Kuba ffe kyetwaga kyonna okuyisa kisobola okuyita. Okiwulira. Era kyemanyi babuuze ekiri kuzaake buno obudde. Era kyeŋŋenda okuddako nakyo tugenda kyogera. Ffe tekina kyetukola ki? Kati bo ekya jimuheze kyabalemi. Okiwulira. So baleme kuwulisa bannaUganda nga bwe bagamba. Nti okukola ki okuboycottinga gundi parliamentary sittings. Nti ffe kina kyekitukosa. Kuba parliament is all about numbers. Nadawe tubeera mu sittings eyo. Nate batule eno gundi mu committees olwo kwala sigeri. Osanga gye bali. But wouldn't that be unfair
ekyo kyogamba mbuno ekya retaliation mu mwezi ate ye tebasobodde bwe mulina numbers. Don't you feel it's unfair for you to make decisions just because you have the numbers? Ati bwekiri mu parliament toba kyagala tugenda ne but you have to democracies tolerating the majority and also respecting the minority. N'abatono nabo tuba respecting. Disadvantages of democracy. The minorities are oppressed. Yeah, but they are respected at the end of the day. They are respected. We respect them, but if they don't respect themselves, we cannot force them okuba respected. Okiwulira. Twatuze mu Congo. Bwetunula ekyali e Congo ekituufu nti kino ekintu wentunula gundi ICC bweyasala omusango Uganda nejjulira wemala okujjula tebakola ki Uganda nebagisingisa omusango naye aze ntunulira nnyo omugundi mu perspective nti pekada akatuufu ICC okusalira Uganda omusango nze ngamba okyandibadde ekituufu okulaba nti zinesizituula outside the court nebala how to handle the issues kuba otunula olwaleero oyinza ogamba waliyo move eriwo bw'osanga nti Uganda olwali ekwatagana ne DRC okubanga baleeta gundi peace mu region eno gwate nova at the same time n'ogamba mbasalidde omusango musasule ki musasule DRC nze njagala omuna Uganda yenna oba ogundi omuntu ali muno mu region ya East Africa ne mu Central ajje statement ya Tshisekedi gye yayogedde ku ogwo omusango ogwasalidwa against Uganda. So sometimes ntunulya nti move eriwo eri hidden okulaba nti waliwo omanyi tubadde twogera ku basajja abagundi abazungu bano nti bo banonya supremacy olwaliro ekiri e Congo otalo luliyo tukiriza Ghana n'abagundi n'abazungu bakola ki bafiwelinga luno olutalo olw'obugagga ebikola ki ebiriyo okiwulira nti tebagala gundi Congo ebere mu mirembe kuba buli Congo bebeera mu mirembe tebagenda kufuna bibagalayo ebyobugagga ebikola ki ebiriyo kubanga nti bw'otunula era nzina okufa n'olwaleero ze neewuunya amawanga gonna gasaatukidde mu Congo kuvanga Congo bwebeera otebanga na mirembe tusome nga bagamba Congo teri mirembe waliyo civil wars waliyo ki okutuuka n'olwaleero era Uganda gy'openalizinga okiwulira ate abalala baliyo nga tebaboogerako so ekino ekintu kiri nga bakwatidde mu kituli yabo omubbi lwaki Uganda gye bakwatanga n'abalala anti gwe bakwata anti kati kitosa ne Rwanda yaliyo anti Amerika gyali anti kati kyende mu kituli bakwatira mu Uganda kiringa gamba mbuno kasooka nku example obadde obba ne banno basatu babiri ne beescapinga ne bakwata gwe kati gwe ogamba ate nze lwaki banvunaana ate nga bayite babavunyanye gwe bakutte bakutte nkola ki okiwulire bakutte nkola ki nze kankubuulire bino ebintu biri politically motivated okiwulira there is struggle for resources in Congo by this foreign do you have to accept that you did some things in Congo that were not right nyiso butakikiriza nyiso butakikiriza lwa nsonga kyogamba Uganda teina musango gwe yakola mu Congo mu 98 paka 2003 nze sigukiriza tobagana ano musango yakola ze kyekugambye nti wotunulira ku story wa Congo ense ziri mutalo zirwanirayo kale Uganda yobate ebba webanga yabba singa twandibadde bagagga nnyo wano kale individuals Uganda si yabba ati ndi mukugamba era ekibuzo kyange kyeka kati nedda Uganda gibasalidde omusango tebasalidde nze Otebe Robert anti nange kyembuziza abantu bano tetubalina aba basalidde Uganda tetubalina bandifuje ba individuals kale kyenkugamba bebaliwa ba individuals bebandigamenti kati ono yabba kati ate obadde wakati tewali kubba anti gambe bandifuje ba individuals which tebaliyo abasajja bano tebaliyo zajagala ngamenti ono yabba no baba parading kati International Court of Justice yali akoze ki bayinza kamba buulire International Court of Justice temumanyi ICC ngate tunawulya Uganda nga yeewakana oli mukuwakanira government ne government teneewakana no teneewakana ebintu bino byali twabira njaga kubula statement ya government ya Congo ne ya Uganda bakiki kye bayogedde ati kyekugamba teneewakana era Uganda egambye eri mukola repayment plan ze kugamba tena repayment plan eri mukola kategenda kusasula olwaliro kye tuliko tuli mukola matemere mejida cha mu Congo njagala mbule Tshisekedi ayogedde ki
ngo musango gusaliddwa yaklapinze yasanyuse oba kiraba ICC objective zaayo nobo bugundi tutanezio munda bo bali okutulugunya Africa njagala mbuulire nti bali basalide muzungu kye musango target yabe batagetinze Africa Otebe nze obanga Uganda agende Congo Otebe you play nafena tetwagenda ibanga banamaji abagenda bachi baba identifying olaba sogamba nti kandiho yakola kino kayiko nakola kino nabataka gundi ki restrictions ogenda mugunde wawe bachi bagamba nti kati mu DRC gundi ne gundi bebaliyo betwatuleta gundo ni book okiwulira anti batwala gwanga damba. By the way, for your point of information, International Criminal Court of Justice ICJ CICC anti mwegwa ICJ ekwata nsonga nga eggwanga liropye eggwanga linaalyo tekwata nsonga nti no balopye individual no. International Court of Justice ekwata misango nti no Congo yagenze neropa Uganda Uganda yagenze neropa Tanzania mweno case muchenda munana paka 2-3 bannaUganda abali mu Congo babba era Congo ngezi yasalawo in fact sikubba babba batta balutinga disorganizing eggwanga lya Congo ebintu ebyo teri muntu mu government yali abyewakanyemu naye ndabo mwami Prince Otebe oli mu kwewakanira wano wakanira government obanga te government yakiwakana lwaki batekayo defense yali yaki ate kati bakyewakanyi bakugambye repayment tujikiriza tugenda sasula government yakiwakanya teyakiwakana lwaki batekayo because it was fact batekayo defense bashiwulira kuba kyempakanya ngamba tekyaliyo okiwulira ateze kankubulye senti buli court kyesalawo ntolo kuba nti olese gundi owabi nechikusalira omusajja. Otebe, let's go for a short commercial break. It's 5 minutes to the top of the hour. Ladies and gentlemen, I still have Prince Robert Otebe from the National Resistance Movement and I have Morgan Mugermani from National Unity Platform. When we come back from that short commercial break, now I want Mr. Morgan to also give us his side of the story because it looks like Mr. Otebe is dying with his political party. Let's go for a short commercial break. We shall be right back. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Buli muntu azaliwa n'eddembe lye ery'obwebange. Obadde okimanyi nti kikakatako okuuma eddembe lino. Eddembe lino likuggyibwako litya era ddi? Munnaffe toyitira. Bino n'ebirala birindirire mu programu yaffe Teeka Ki. N'abaweereza abo Nalukwago Emerin Katumba wamu ne Tumusiime Kato. Buli Lwakubiri ku ssaawa 5 ez'okumakya wano ku Alternative Digitalk. Nze omubejja luwedde Lilian mbaniriza maka gaffe amajja era nga wano wetugenda okuba nga tukolera programu yaffe emanyiddwa nga The Voltage gaba masanyalaze gennyini era nga twogera ku bintu ebyenjawulo omwo nno mwe muli ebigenda mu maaso mu ggwanga ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda twogera ku nsonga ez'abavubuka eddembe ly'obuntu awamu n'ebyenkulakulana togisubwa buli lunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. The Diaspora Link buli Lwakuna ssaawa 11 paka ssaawa emu ey'olweggulo ye program gye tukuleetedde wano ku Alternative Digitalk Uganda. Tugenda batutunulira embeera z'Abannayuganda baganda baffe bannyinaffe zibawangaaliramu mu mawanga ag'ebunaayira. Bangi banyigirizibwa, bangi bakosebwa, bangi bayisiddwamu amaaso. Naye tugenda batutunulira engeri gye tusobola okulongosaamu embeera zaabwe. Tugenda kuba tulaba abo abakwatibwako abateekeddwa okuba nga balongoosa embeera zino eno. Tosubwa buli Lwakuna n'omuweerezaawo Nixon Segawa. Hello everyone, my name is Abdulatif and I welcome you to the Hotline Show here at the Alternative Digitalk as we discuss issues of national importance. Join us every Monday 7 to 9 p.m. and see who will be occupying these seats here with us. Keep it Digitalk, real issues, real talk.
If you're a Christian and our nation's politics and governance do not concern you, you are doing a disservice to the God you believe in. The Bible in Ephesians chapter 1 verse 23 says, the church you see is not peripheral to the world is peripheral to the church, which means the church is at the center of everything happening within the world, including, if not especially, how God's people are governed. Why then separate church from politics? Church and politics with your host Sylvain Gumisiriza every Sunday 2 to 3 p.m. live on Alternative Uganda Facebook page. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. You are still watching The Mighty Drive. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Ndina abami babiri okuva mu NUP Morgans mu Germany n'omwami Robert Prince Otebe okuva mu NRM okubanga tuli alyamu ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Nabagambye Uganda bagisingisa omusango gw'okubanga n'ebintu byakola mu ggwanga lya Congo mu kuva mu mwaka gwa 98 paka 2003. So we're trying to make sense of these repercussions. Batuganye tusasula million $325 za dola zinavaawa lwaki abantu ababikola bonnyini sibe bali convicted right now oba bali charged ate lwaki bannaUganda balina okubanga basasulya ebibi ebitali ebyabwe. Tubadde n'omwami Robert Prince Otebe nga ye acha justifying ensonga nti Uganda tuli sure kyekyaliwo kyennyini era neyabba so ng'alinga agamba nti abasitulina okukwata bano abantu nga ba individuals kangende ewa Morgan okumaliriza katono nnyo nti webanga waliwo obubbi n'okukola kikonakona ba individuals baliyo ate batono okusinga bannaUganda okiwulira gundi ICC yantudde negamba nti kati ICJ kyebekola nga wonagamba nti basamoninga nti katwagala koni ajja asalinge gundi emisango against humanity babiki namuno bwe kyandibadde singa eggwanga lino because ogenda mu ggwanga ddala okipinga emirembe it is okay, it is in order okiwulira ti Uganda yagenda mu Congo kukuuma emirembe bakwate ba individuals abasajide kulamu abantu banokubba nesinga Uganda kujipenalizinga as a whole ekintu za judgment yandibadde ereta gundi unity ne harmony mu Uganda ne mu Congo. But do you believe that there are some things that were funny that you did in Congo? Me, I cannot believe. I only believe in God. Let's continue. Morgans, chicholoza konsonga eno. It's unfortunate until the entire country is going to suffer the repercussions. Abantu abatini. Naye ate munange tekyewuunyisa. This has been Museveni's behavior, both home and abroad. The army here roots, kills. Of course, it disrespects human rights. So kati tekyewuunyisa. Ekisinga okwenyikaza oba okwenyamiza is that fena bannaUganda tugenda sufferinga olw'embeera z'abantu bano because bano be baabikola. Nze teke yange ku ICJ okusalawo nti Uganda erabike nga esasula all that amount eri Congo is that let's do it. We were convicted as a country. So it's upon us as a country okukomawo ne tugamba kati mu magye ge twaweereza e Congo mulina ebbanga gundi ne gundi be bali disobedient. Tubamanyira ani atabamanyi, everybody knows them. Everybody knows them. Kati ani asobola bakwata. Nyo bakwata ne babatwala mu koti bagenda bakola ki. Ekisinga okwasa ennaku is that omukulu Otebe bannaUganda balabanga abatategeera. Ukera kumacha n'ogamba nti ate tetwabikola. Otebe tukimanyi nti gavumenti ojagala nnyo naye ate oluusi amazima gasigale nti mazima.
bannaUganda bajja kukyawa nnyo ekibiina kyammwe lwa butayita mazima nze amazima ne wegaba tegankolera oluusi ngakkiriza nti mazima. This is against the entire country of Uganda. It is not against NRM, it is against Uganda. So kati tutunula butunuzi kino kyajja kitya tukijjeewo tutya. So oli kwogera nti gwe ensonga yeriemu ICJ yandibadde teteeka musango ku Uganda wabula eronde mu individual kati kizze bagutadde ku Uganda. So what the government has to do is to convict the people betwateekayo betuba tuteeka mu courts of law. Naye era ne tunabakwata ne tubateeka mu courts of laws tewali kigenda beerawo naawo kimanyi koti zammwe zimanyi. Ya principle akawangula omusango gwa machiwa interest makerere ate kati koti yenyinjo ate joli mukola kikuzalawo. Okay, koti ze Uganda zikola galinga masanyalaze gayaka. Olina kodi gyosobola onyiga ne gavaako ne gaddako gamanyi n'okuggwako gakolera ku remote. But Morgan Chembuza. Yes. Nze alina okubanga nsasula because nze nganze, I'm going to give an example. I was barely someone who was understanding by that time. And many Ugandans were the same. Bajja kugamba mfite twamanya. Lwaki nsasuliye ebintu byesaamanyako. Ebbanja lya Uganda SARS no liri ku sente meka? Liri ku 47 trillion. Yes, sente nyingi. Liri ku 47 trillion. Singa ne budget yafe. Okimanyi nti n'omwana wange nasasula ebbanja eryo? Definitely. So this is Chovola Mzembagamba, it's all about the leadership. If we don't take action now, ugenda kwesanga nti n'ebintu ebyandibadde nga tebikosa abaana baffe bibakoseza. Kati laba sente ze tugenda tusasula Congo. Tetwaliyo nje basalirawo oyinza osanga ne parliament yaliwo mu kiseera ekyo teyategerako nga amagye gagende Congo nga gagenda bugenzi. They went there, all they did was looting. Abali bagenzo creating emirembe. Okay. So it is upon us to create the leadership that we want or the leadership that we deserve. Wetubanga twagala okwewala ebizibu nga bino mu maaso. Because ojagamba yes nze saaliwo mu kiseera ekyo bino byakolewa, but this is not on you, it's on Uganda. Yes, you are a citizen of Uganda. Naye era abaaguza baali bannaUganda nga bagenze ku representinga Uganda kuba liri lyalina gye lyaggwanga. Ate nno kikwasa ennaku eyo gye twandibadde tusuubira empisa okubanga zisuluka. Bagambe nti amagye ge gasinga empisa, si bagamba? Ge gaali gasinga empisa. Kuba kati ennaku zino ge gamu ku gasinga okuviolating human rights. Yes. For 10 years in a row, police has been the biggest perpetrator of human rights violations in this country. True. Yes. So, you get actually fact. Okuja kuchinjaka obuza mwami Otebe. The developments we have made in that country of recent. Twineo engudo zetu zimbyeyo, trade egenda mu maaso, eyo punishment vis-a-vis what is happening right now. Oluza kigenda kugenda kitya. Bino ebintu byetukoze mu ggwanga lino tebinangeri gye bigenda kutweyimirira to some extent. Ati kati nange kyembadde ngamba oli nga ntandika tetwanditunuulidde olwaleero wakati wa Uganda mu East Africa ne Congo mu Central Africa. Mbeera ki eriwo olwaleero? Yes, sir. Are they in good terms? Are they bad fellows? Oba bakyali gundi? Olwaleero nti omukwano wakati wa Congo ne Uganda, Muganda gamba guwasaza mukabu. Gogutusaza mukabu nako nti banditunuulidde nga tebanakola ki kukola judgment eno kiki ekiriwo olwaleero. Can't these people sit again? Yeah, but a crime is always a crime. Don't justify it. No, like what mukati wetu watu kuwatagana wote wankola ko mubi. Mukimanyi bulu nnyo wadde tuvasoma amateeka. Kooti erekawo mu watu nti bano abantu abali mukola ki naddala civil gundi cases. Musobola okutula bbali ne mukola ki ne mukaanya ne mutwalira gundi omulamuzi ki kye mukaanyizaako. Kiba ntitunuulidde olwaleero. Bannagambye olwaleero nti ye Tshisekedi yayogedde ki omusango gusaliddwa. You're keeping the quiet. Then Tshisekedi waba yasigeza ya agrees in the judgment. Kana kuvayo tunema kujja kukola kitola mugamba omwana ebisa. Because nze nsubira singa enkolagana ennungi gye twogerako weeri era eriwo nga bwe tujoogerako. Then Congo naye esobola okuwandiika.
nigamba for such and such a reason if ne Uganda ne sente tuzigisonyiye all we want is written apology kimala mouthpiece yiwange mwesi ndawa concludinga kyembadde ngamba nti bw'ogatta kati bigenda maaso wakati ya Congo nani ne gundi ne Uganda nti tulinawo essuubi eddene nti gye tugenda mu maaso eyo tujja kusanga n'amawanga gano bakoze kigakanyiza nga amawanga nti byonkoledde okunzimbira enguudo ne security gye tukipinze tusobola ogamba no tuli ba brothers now kyetaaga gundi Africa United buli maaso nyuma munne nze kyensuubire kigendako kubanga nkimanyi President Museveni muzanganda ale ne Tshisekedi si mukulembeze mubi okujja kunga ba western abane bakoze ki bebayina ebigendo byabwe kwa tusobola kukyanda ratinga. What do you mean by western? Ngamba abazungu bayina interior motives zaffe muzabe mu Africa bebalaba nti ne seri united neno bayinza okikola kikuteekayo embeera yonna ekyangalanya okiwulya okimanyi omusajja yawonyinekku Tshisekedi bade bamutwala ng'agenzebwa mwegundi topic gye tuzaako ndowoozaako yabadde mugundi so ze West Africa so ze ngamba tulindeko okukola ki okuzimba amatama okuyomba okukola ki. Let us give these two gentlemen a room for discussing your issue. Okay. As we are speaking right now, Uganda is still in Congo. True. And we are talking about the things they did in Congo. Morgan, Oloza, history to them. Absolutely, history repeats itself. Of course, nga bwe nkugambye era nsuubira bwe bagenderayo mu kiseera ekira tebafuna approval majje kugenda mu Congo. Even this time round era bwe bali bagenda amajje tegafuna approval kuva mu parliament kubanga agagendayo. I doubt if history won't repeat itself. Okay. So Ugandans should expect something that happened. True. Tuyinza obutakitegeera kati simply because yenkolagana weeri. Naye enkolagana eyo kasite tiltingamu katini. Yes, sir. Ngera Congo egenda fighting omusanvu. Yes. Mwajje wange ne mukola kino na kino na kino. Ebyaliyo bye bino bingi. Yes. Okay. So it shouldn't be of a surprise. Okay. Ate era bijja kuddamu koze era ababikolera be baliyo. Be bakyali mu magye ababikola mu biseera biri era be baliyo ne mu kaseera. Okay. Kale oyo Morgans mu Germany n'omwami Robert Prince Otebe oli ku program bagita Mighty Drive. Essaawa eno osobola okubanga nawe otukubirako ku simu n'otubulya ki kyolowooza ku byetwogerako olunaku olwaleero. Tuli mu kwogera ku ssente Uganda zirina okubanga esasula eggwanga lya DRC oluvannyuma lw'okubanga baali convicted ne basingibwa omusango ogw'okuba looting murder ebyali wali mu kifo ekya DRC Congo mu areas like Kisangani abantu bangi abafiira mu njege eyo. So atubulya kikyolowooza olunaku olwaleero era sindika comment zo zizino wano ndaba Robert Mayanja agamba I have no sweet words for habingers of bad governments. Thank you so much for watching. Nija kumasoma messages zamwe mpola zizine dakika ziri 14 zezaketa kusawa bitu kena ingira mu mulamwa gwaffe ogwokubiri story yaffe y'okubiri ebadde trending a week eyewedde. Omwami Francis Zakebutebi wetwogereranga watudde wocha basajja okuva mu government eya NRM baba legislators okuva mu NRM baagala okubanga omwami ono agibwako ogufo gwe bamugongomolako ogwa commissioner of parliament omwami ono nga bamulumiriza okubanga disrespectinze obanga tawa kitiibwa omukyala deputy speaker of parliament Anita Amongo bagamba yayita ku mukutu gwe gino gimukwanira wana Facebook, Twitter, Instagram namusindikira message eyali emuvoola eyayite muwa kitiibwa yadde kireseewo njogera egamba mbu lwaki tetumugjamu bwesige tumugjemu ogufo ogwo. Kantandike n'omwami Morgans Mugermani. Morgans, your political party is a political party that has been affiliated with a lot of disrespect in terms of how your members of parliament usher out their statements, in terms of how they talk to people. Precisely Mr. Francis Zake, he has been accused of being that pompous, young, disrespectful gentleman. What do you and to some extent, people, you might think he's right. He is always in the middle of the fire every time there is fire. What do you term as being disrespectful? The words you speak. The words I speak. Yeah, the things you say, the way you take yourself. Francis Zake has over time been that person who is always in challenges.
nze njagala okukkiriza nti there is no smoke without fire. Mukulu zaake yali tasobola kuvaayo n'ayogera bigambo ebyo if he wasn't insulted. Madam Anita Mongi yatandika omuliro ne gumuzitoowako. Naawe kimanyi bulungi. We speak of parliament by the way. Yakulembere essiga erikola amateeka g'eggwanga lino. I don't want the parliament. You accord him some respect. You accord her some respect. I don't want the parliament to set a precedent nti ate wonaanyizanga speaker wa parliament nga bakusensaringa. Yeah. We should be very careful about this. Obuta setting a precedent ojja kwesanga nti wakubanga kituusewo mu kaseera kano ate n'omulundi omulala wajja wabeewo parliament bali bagende beenyiize ku personal basis lwakuba gwe banyiiziza is speaker of parliament nga munyiiziza just member of parliament batandike let's censor this one. Wadde nga tukkiriza ebigambo ebimu mukulu zaake byayinza okubanga yakozesa byali bizito naye lwakubanga ate basooka kumuinsultinga. He has been a victim of torture more than 2 times. He has been working on himself okulaba nti he comes back health wise. Okubanga yasobola okugenda mu competition za parliament n'awangula omudaali. This is not something to put up. Fena tukirabye. So obeera nga agamba nti yali atufuulinga okubanga yali tortured. Yes, but I think parliament erina akakiiko akakwasa ensonga z'empisa. Tukawe chance kakola omulimu gwayo. N'ekirala mu parliament muno mulimu ebikonge bya parliament. Tulina ba commissioners, tulina the leader of opposition, tulina speaker. Ne disciplinary committee. Yeah. Nga tetunagenda ku disciplinary committee. Tulina clerk wa parliament. I guess these people can see it. Ne balaba ensonga eno tujandolinze tutya. Okay. Yes, before we take it so quickly. Naye nze no kinneewuunyisa abantu ababaka ba government oba ba NRM banguye nnyo okusensaringa zaake just eya replyinze Madam Speaker bagana okwangu okusensaringa Minister wa security yani bamwita Jim Muhwezi. Yeah, Jim Muhwezi ali ku nsonga za torture. Ndowooza mulaba wa their priority is where the primary emphasis is. Nze no ngamba ate wano twandibadde tuyimirira mu wamu netusooka tugamba tusooke tukwasaganya ono acunya bannaUganda nga zaaka akakiiko kamukwasaganya. Onaavuma ye tusooke tumuleke? Ale nno nze ndaba nno n'okugamba nti zaako okumugyako ekifo si kyamaanyi. Ffe tetwagenda mu parliament funa bifo bino. Ate mwakitwala? Yeah. Twakitwala, but it wasn't our major call. We are using this as a stepping stone. You never know, anything can happen. This is going to tip around. This is not all we need from parliament. But do you believe, Ngomaliriza, do you believe Francis Zake, to some extent, he deserves to be punished? For not only this, but for the characters, I don't believe that he deserves to be punished. That is him. He has his freedom. Yeah, but when your freedom is invading my freedom, it becomes not freedom enough. Not freedom enough. That is his freedom to behave the way he wants. Waba ino musango gwamenye, ngolaba ino musango gwamenye. Let's go constitutional wise. Okitegeera. But there has to be consensus between these two people. Batule, bantu bakulu. Okay. Gwe Madam Speaker wa Parliament okuvaayo n'otandika okwogera mu ngeri etoobola zaake wali omusuubiramu ki abadde victim of torture. Omusajja akugamba tasobola kwebaka nga light teriiko, alina okuba nga alina music gwataddeko playing. Reason being waba takikoze, these memories keep coming back. So naye omusaasira sijja gamba nti kyeyakola kyali kituufu wadde alina ebigambo ebimu ebizitowa byakozesa. Ate nno ffe bannaUganda bwe tuneerimbika mu lutalo okulwanira zaake, nze kyemmanyi Madamu Anita Mongi tajja tusobola. Kuba kati ate ffe tuli bazibu okusinga ku zaake.
Oba mututiisa butiisa. Si kutiisa. Nkole nze njogereyo kimu. Njogerayo kimu. Saagala odduke. Kale, Morgan's mujamani. I will just reiterate words of my Deputy Speaker of the party. He said, Madam Anita Mongi does not end on bleaching. She's more demonic than that. That's a very big statement. Those are not my words. Honorable Alex Waiswa Mufumbiro. Kati balina mukumusaba. Wenayogera ebyange. Wagamba where is Mufumbiro? Later Mufumbiro against the NRM guy for the facts. Omukulu Otebe. Ensonga yazake mwanguyo okubanga mujakiramu ng'abavubuka batera okugamba. Naye omuntu atokyalinga bannaUganda ate mumulese n'ayita. Bino bikola bitya? Ne mwagala mujjemu commissioner ku lw'okuvuma deputy speaker naye ate minister ayite mwagala mujjamu Bwesige ku lw'okutokyalinga bannaUganda. Tutoka minister ng'omuntu Jimmy Hwezi yatokyalinga bannaUganda. And they are representing the security operatives who are doing this. Obaina, why is it? Let me ask this by the way from you and our viewers abatulaba. Waliwo ekintu abasajja abali mu ruling government kye bakozesa. When it's a credit on your side, it is okay. The office is still okay for you to be taken to gambe security badde nungi. Minister of Security will be glad to say I'm the security minister. When things go wrong, you start to discern, saying, I'm a minister, I'm an individual. Why is it that when things are right, you are the same, you are the minister, you are the same individual. When things are wrong, then you become an individual, then the ministerial office is also alone. Yes. Lwaki ebibi mubyesindiki? Ekituufu ky'ogamba nti kubangira bannaUganda babatokyalinga beba security operatives. Omwana omubi afumaganya nnyina. Omulungi aleeta kitiibwa. Naye omwana omubi takubya nnyina. Oba tekireetera nnyina okumupanishinga olwokuba omwana mubi. Kati webanga wabeerawo gundi individuals mu security nga batokyalinga bannaUganda. Tolina kusensalinga ekyo okikkiriza final okikkiriza nti waliwo banga gyebali kubanga omanyi okyewakana banga gyebali batokyalinga bannaUganda nga si Jim Hwezi ate Jim Hwezi tebaleme kukola ki kugamba nti bamusensalinga era ekyo kibadde gundi evident nti nabano balemereddwa kufuna emikono egikola kya Jim sensalinga okiwulira then ekyokubiri zaake mwana muto Oshisegira mwita mwana mtu kuwandoza musinga kukuru. Zake is 27. The younger boy. 27, 28. He's just a fresh graduate. Katolumu zake mwami Butebi kitawa ino kusukuntuza wansi na mugamba nti wana wale red line. Yadenga pate gundi ya red neto ina crossinga wano. Yes sir. Wachiwulira. Otherwise ajja kusanga nti ayingira mugundi amateka gamukwata. Ate are regretting oluvanyuma kubanga singa tunulia deputy speaker kyayogera yali appreciating azake nagamba nti yawangula omudali kuva mugundi mu Arusha mu Tanzania nagamba nti yadduka amidst torture yamusokitegeza nti oba oli awo singa sina torture oba oli awo twandikoze ki ate twandibadde tutuli wala nnyo. That was her statement. Kakati simanyi omuntu yagenda na interpreting zaake nti a speaker akoze ki abadde oba akola ki akuprovokinga. The statement was like that. Naye ate wabanga yamprovokinga yali mu parliament. Manyi parliament eyo shielding ababaka. Ekigambo kyogera mu fulo era kigwera mu fulaawo obanga toli gundi contented obusaba speaker nogamba naye I want to be protected. Wale mbaka yali aye mabega nagamba nti President Museveni asa abantu mu government ne mwera dombako oyo neba mugamba kimenyewo era nakimenyawo era tebyaddamu kola kifuluma ne buli wokolo ogundo omusango oli outside parliament amateeka gakwata kati zakendo kimanyo bata kimanyi ne ate banga lemaze mpale kati guno mwaka gwa mukaga ngali mpale myandi bada akola ki following ebintu ebyo era simanyi bano oba batula mu kokasi yaabwe bakola inductions zingezo ezo gama tabaka bantu koleki oba zake yabera absent mu class simanyi naye ekyo tulina okumanya era ne gundi ne deputy speaker yagambye yakikwasa gundi disciplinary committee
Yes, sir. Okiwulira. Ono wadde agambye nti ekyo ekifo tebakyagala nnyo ekya Commission of Parliament sebe ekifo ky'amaanyi nnyo. Nnyonyo nga bw'okiwulira. Era batulako baami babbedde n'abakyala babbedde. Bakubitulako abantu 9 mwaka akakiiko ako. Ke kateekerateekera Parliament buli kimu. Okiwulira. Iyi office ebanga ya CEO. Kwakubeerako speaker, deputy speaker, prime minister, leader of opposition, then ne ba commissioners zaake kwatuula. So omuntu ng'oyo atula kakiiko ngaako toyinza kuvaayo n'ogenda ku social media n'oteekayo ebigambo ng'ebyo olw'okuba oyagala kamera zikukwate nti zaako oyogera nnyo nga tanaba kutuuka awo yandibadde akosa avenues yandigambye obuuni mpuga nagamumanyi n'ate omukyala yankoze bubi ne batula tetwagala kumanya bigenda mu maaso okiwulira kati that's why nti olwaleero nti amongo kintu yakikute bulungi deputy speaker yagambe nga sinatu yagambe ogamba nti kibi nnyo nti mukama wange taliiwo sani tudde mu nsonga eno kubanga ensonga naye mukwatako gunda abeeramu ne gundi conflict of interest nagamba naye kanjitwale mu kakiiko akakola ki akakwasiza empisa for 14 days or for 2 weeks batunule ekyokola ki akigenda mu maaso. But do you think that's the best punishment that should be given to Zaako kumujjamo obwesige ne bamujja kana akakiiko ne bamujja kuba Commission of Parliament? Nange sikiwagira si teyandibadde the best gundi punishment or sometimes n'ogenda mu kooti nga gundi nga lunaku olusooka kubeera culprit oluso omulamuzi ako kimuziza ekisaamusaamu nagamba since it's your first time to commit this crime. Yes. Instead of sentencing you for 10 years, I'm giving you 5. Okiwulira oba gonna do community service. Senze ndowooza mwami Mapenduzi yalise ekiteeso nze nga mbandika kanyeemuko lwakwate ate mpuga tali oba yakomyewo simanyi yandibadde akwasaganya kuba in fact Mapenduzi naye tali ku NRM ndowooza era wammwe wadde nga li independent otunula abaka abakola abali mu kimuvinga ng'ogyeko nno Webusiya Geoffrey Macho naye naye bayitawo independent wadde NRM leaning nze ngamba yandiyise gundi mpuga yandiyise bano abantu mangu basooka ne bakola ki ne baleka ekintu ekyo disciplinary committee nekola okola ki obwayo nezaake mwenyini ng'omuntu nga gundi Morgan bwagambye basobola okutuukira mukama we n'amugamba mutuufu kyenkoze ki si kirungi kuba bino ebintu oluusi bijja tuleetera amateeka amazibu okutule wagana tuligiza kati nga wala masereko ja headings era nayo mbadde njatukoneeko era bikate bikola ki ebituleta mu ekyo omanya oluusi ensi bwegenda ekula gundi parliament yeta amateeka yogerowooza nti gasobola okufittinga in today's good activities na tulusi ate gakola ki ate gajja tunyigiriza so ensonga njiraba bwentyo. Okay. Yeah. Kansokens messages abatulaba. By the way, thank you so much, Mr. Robert Mayanja, for watching. Robert Mayanja is an ardent viewer of the Mighty Drive Show. Thank you so much. Irata fitwe kunyumira wali ku voltage. Thank you so much. Ndaba Duncan Writer. Thank you so much. Gandabe wano Nache Rita. Thank you so much for watching. Kantandika ne minister ne message yomchala na Chaine Rita, ladies first. But what Otebe is trying to say is that freedom of expression bars anyone to talk against Speaker Among. Isn't this hypocrisy? This is how Among and Muhozi trying to use Nsereko in bringing up a stifling law. I don't know who told you that they are using Nsereko. Ugandans know how to come up with their own decisions. Robert Mayanja Agambi at Morgan. On Zake, you must be cognitive of the parliamentary rules of engagement and the hierarchy of parliamentary leadership. Once you submit the rules of the jungle, the debate about Minister Jim Muhwezi is misconceived because as a minister, he has nothing that can be proved by NUP as being personally accountable as required procedurally given the principle of collective responsibility. The motion against torture would have been a vote of no confidence in government as a whole. Omwami ono kyali mu kugamba Robert Mayanja. Then Mukisa Louis Brian Zagamba. I am Brian Mukisa from Deje. Thanks for the show. Big up my brother Morgan Mugermani. Then Oliotia Uganda Agamba. Zegenda Jisoma Agambe leta mufumbiro against the NRM guy for the facts. Nagambe, I have no sweet words for
harbingers of bad governments. Then kansomemu wano era nayongera n'agamba Robert at Otebe, who is responsible for those errant individuals in quotes who torture Ugandans under security organs? Good morning, the alternative social movement. Omwami oyo bwatyo bwagambye. Then ono nagamba better than PR. Nachaina Gamamong is allegedly giving out 1 million to each member of parliament who appends signature on the impeachment of Zake. But what wrong did Zake do to express his dissatisfaction against Among? Nachaina Veranyo ne facts ze what is proven. You have a lot of facts that are not yet proven, Miss Nachaina Rita. But thank you so much for watching, my dear. Then on Brooke Williams Agambye. Good morning Kampala. Chitufu voltage masanyalaze Robert Mayanja aba ayagala kutta muntu. Bano bali mu mboozi zaabwe. Ono Rogers Turiaha wagambye. America has benefited from every war it has fought, my friend. They follow the Friedman school of thought on disaster capitalism. I implore you all to read Naomi Klein's The Shock Doctrine. You will understand why it's important for them to fight those wars and how they madly benefit from them. I'm not sure about that. I'll read the book, The Shock Doctrine, to find out. Mr. Turiahabu Onumagara Brian Agambye. So opposition leaving parliament, then what kind of discussion will that be? In any case, why are we in multi-party system? Pozi Robert is a mobilizer, no case anyway. Rekera okuzala wanyabo Mwami Magara Brian kuve masindi. Then JJ Agambye. After that, that's when we shall see China coming in to sign what we call the economic agreement in which China will benefit. We all know what Britain does best. What does Britain do best, Mr. JJ? Onowamwise Mugisha Jimmy Rwanda Agambam live from Kampala University, morning lectures of investigative journalism. Way to go, Mr. Mugisha Jimmy Rwanda. Nabukera Teddy Tenja Agamba. Badaita wano mikwano je bajje balabe show. Thank you so much Teddy for watching. Ashura Gamba, good morning over there. Thank you for the show. I am watching live from Kapchura. Bana message katusoke tuzikomya okubanda bedda akadde katutwalya ddala Norman tumuhimbise kwali mwebale buli omu ali ku program y'olunaku olwalero. Kansoke omwami ono yagambye Mayanja nti ekyokubanga omusango muguteekako muhezi si kituufu. I'm speaking from the perspective of NUP because my failures okubanga mufuna kyemwadde mwagala nti omusajja ono bamugjemu obuyinza bw'okubeera minister. Olowooza temukoze blame game, munoonya gwe muteekako obusungu wammwe ne musalawo mufune omwami Jim Muhwezi. Yes, yakulembera ekitongole ekikuuma. Yeah, it is not proven that this gentleman is behind any torture of any Ugandan. At least his name has not been mentioned anywhere. Abaganda bagamba ekyennyanja kifaki? Kifamutwe. Yes, sir. Buli we tubeera mu maka nga head nfu. For example, I always give people a simple example. Buli we tubeera ewaka nga maama awemula. Nga maama ayogera agagamba aganene. Kitegeeza omwana wanaakeera naye nawemula. Mama tagenda kulaki kumunenya. Tagenda kumunenya. Because mama is master wo. As the mother cow chews, that is how the calf also learns. Well said. Now, Jim Muhwezi alina okubeera responsible of everything, of every atrocity egenda maaso, as long as it's concerned with security. Ye yandibadde by the way teyandinze namusensaringa yandibadde avaayo n'agamba lwaki abantu batulugunyizibwa n'abalenga down n'agamba ono bamutulugunyiza gundi ne gundi be bamutulugunya naye lwakubanga alemereddwa okubeera accountable of the security forces kirina kulya ye ekitegeera kirina kulya ye ng'omuntu kozi alina okubeera accountable for all these. That is it. Are you sure that in case this gentleman avudde mu ntebe eyo gy'alimu, torture will stop? I'm not very sure till Mr. Museveni leaves. That is when we can So that stop. means omutego olina okulumba. Now what we are trying to do, for us we told you we are using every front. Yeah? As we fight Mr. Museveni to go, tusooke tugyewo Jim Muhwezi.
tulabe gwe tunateekawo y'anaakola atya tomanya ate gimuheza ayinza okuba nga yakagenda ate ne Museveni n'agenda. Yeah, but we want to hold institutions accountable. Mu government eyaffe tetugenda buli kintu kiteekanga ku president nti president yakoze kino nedda. Twagala okusuubira nti ne institutions zo nga zo ziri accountable because ziri independent, which is not there now. I wish these institutions were independent. Nga muhozi tasobola kera ku makyana alagira amagye gachunye kakwenza. Kubanga the institutions are not independent. This is where we have to go. Okay. Yeah. Kale, Mwami Morgans webali ensonga eyo. Kanzire ku Mwami Otebe. Mwami Otebe ensonga no nyingi wano ziba ku raising ide. Abantu abasinga bagamba ekintu kino omuntu wa kugambako nga Francis we yagambye ku individual of deputy speaker. Kukitegeza nti ebintu ate bitwale official. Nayogera ne wano omukyala yayogedde ku nsonga nti omukyala Anita Amonga asasula buli legislator amwaya kakadde. Buli agezaako okubanga akola kinga jamu Francis zake. Simanyi. Ayinza okuba nga alina sources ezo kimanyi. Kubanga Anita Amonga yagambye nti kibinyo kuba nti atudde mu ntebe eyo. Abasobola okuba ne conflict of interest naye n'agamba naye katuwe gundi disciplinary committee omwaganya. Tegeza yakivuze bulungi. Akiwulira n'ekyokubiriza sigamba nti zake ngambe nti sike kada katuwa kumusensaringa. Dozambadde obadde so clear about that at least. At least nti kyayogere si kirungi. Oba kale yakyogedde mu mikutu emikyamu. Akiwulira zegambi parliament ogiraba. Fana kwimba ali n'ovumo omuntu mfulo. Kyogerere wali kiggwe. Awo wenyini. Bachi done and what? That's it. Kiba kikoze eki. Nate ovaayo. Manyi wali amateeka ga protecting parliament eyo. Speaker n'omubaka buli alimu. Akiwulira. Okimanyi nti mu komite eyo okusomesa ku gundi kwatulaba. Mwe komite y'abagundi ya commission of parliament kuleka abantu 9. Naye abantu abali untouchable nawo kwebali. Ngati bakwati. Nga tosobola kubasensaringa. Kuliko gundi leader of opposition. Kuliko prime minister, speaker ne deputy. Abote bakwati. Abote bakwati kuni bakola ki tosobola kumujjayo. Paka ng'emyaka 2 gikoze ki emyaka 2 n'ekinu gikoze eki giwedde. Ne baloka bakola ki. Naye so waliyo rules ezigabaninga parliament oba procedures ezo. So nazo tulina okuzitunuulira. Tebe ku blaminga among oba zaake. Nena tutunule gundi eyo. Nechemanyi nsaboddemu ekibuzo kino maliriza mu second ntono. Yeah, nechemanyi nti bajja kusatulenga amicably that issue. Okay. Omwami Robert Mayanja agambye at Otebe, who is responsible for those errant individuals who torture Ugandans under security operatives? Nti ani again soko jidemo chiwulire, who is responsible for those errant individuals who torture Ugandans? Those errant individuals, court si eri responsible for them. Ani kala abafiweri ngokala be bakola court yekikola. Court wevaayo no gama tunakoze gundi omusango. Court eno kuba responsible okuba punishinga. Kati manja gama nti ani abavunanyizibwako. Kitegeza nti ani abateeka mu gundi. Ekyo kibo sobola kiddamu. Basobola kisimanyi. Nekye ngamba nti ulaya singa omuntu nti Eddigo banze tochalinza omuntu kooti eno kola kyo kunvunaana ebenvunanyizibwako okola ki okunvunaana n'okupenalizinga no gamba nti oba nti gundi ya feelinga oba ya responsible no zisibamanyi kale bannange eddakiika zizino tubuzayo eddakiika nga 13 shebengeggwa njagala twogereko ku nsonga eya President Museveni ogenda mu West Africa okubanga patandikawo discussion n'abasajja ba West Africa engeri gye basobola reducinga corporate tax ezigenda maaso mu ggwanga lya mu mawanga ago. Era kirabika abantu abasinga bakitunulidde nga Museveni agamba nti ali mu kwebikkirirako kubanga ye preventinga naye ebintu okumubeerako kujja wano ebikupisa ebiri eri abala bagamba nti just ayagala kubeera nga statesman oba pan-africanist ayagala okubanga ayamba amawanga ga West Africa gonna. Ngenda tandika naawe mukulu Otebe. Olowooza kiki kiri mabega wakanaka wa meetings zino President Museveni zabaddeko? Ensonga zonna ntuufu. Okuprotectinga ku mu Uganda nakyo kituufu. Tegeza naye atyamu kweyinza okubanga emusanga. Ate Museveni agoberera amateeka. Oba agoberera amateeka teyalirwanya mu kinaana. Okiwulira ku ebeera illegal.
okiwulira kati bw'otunuulira kiri mu West Africa naye kasooke ngamba tulaba at following ati ekireesekku mu West Africa mainly mu West Africa it is Chinese dominance, struggle for dominance in West Africa. One would say it is just the in-presence or the absence of Colonel Muammar Gaddafi who had settled that the conflicts that were in that region. Nekyokubiri ne Gaddafi mwenyini wadde nga taliiwo yakola kyamaanyi okuteekateeka bano abantu abawambagazi gavumenti za West Africa. Most definitely. Kuba otunuulira nti abasajja bonna buli abawambe gundi ensi zaabwe baliko balwanyi mpaka omanyi Gaddafi yana ekintu kyali yakola mu Africa muno yali talina Nigeria Libya yali yazimba gye nga alina machineries nga bajja batuwalegeza okuba Mali bani nga yabafuna bonna kuva Chad, Mali, Nigeria wonna bamwetoolodde majege gaali n'abateeka mu Libya kati bwe bamujjako bano abantu bo baali bamanyira okulwana ate nga baagala obuyinza so nga ate nga balina amamundu balina emundu webale nnyo so nga tebalina kyakukola singa basanga omuntu abateekamu ssente basobola okukola ki okujjako gundi gavumenti ekola ki eba eriko just maybe n'okwongerako nti abasinga balina okuddayo mu mawanga gaabwe gye baava ate kati bwe baatuuka nayo bajja ne revolutionary mindset ekyusa gavumenti ekyo olaba instability mu Chad zeeyongera mu Niger gye ziri kwegamba olaba mbuno bazzeeyo ewaka nabo baagala buyinza so kati bwotunuulira kati President Museveni kyaliko nakyo kyenkugambye nti waliyo gundi Chinese dominance gyeyagala mu Africa nabadde nkugamba wano nti Mali gundi France ya withdrawing from Mali walabye mukulembeze ng'akyogera ng'ali mu Munich agamba bo bakoze eki bakitadde naye otunulya gundi munda story munda wogifollowinga nti zino coups ziri gundi ziri fueled by foreign states okulaba nti kiziteeka omukulembeze wange agenda okunvunamira okiwulira omanyi kati China teyali nnyo mu colonial gundi errors margins after post-colonial era so kati naba noonya kulaba nti tudominatinga kati negenda mu West Africa za France ngera ba France enough esobola okuyiikiriza nekola tine ejijamu ate kati France naye ringekiriza okitegeera naye kati ngojako nekyo mulimu ne gundi ne government ezimu ziganya okuteeka gundi democratic means development abatulusi ne bazikyawa okiwulira ne basupport n'abano banamagye okukola kyo kubakulembera ate ekitente kitali kirungi so President Museveni bwe yabudde n'agenda mu West Africa babadde mu Senegal ndowooza nga batandisewo omukago ogwo kulaba nti bagezaho kulaba nti gubulokinga oba gulemesa kuuza ezo kulaba nti bateekawo kuba ndoza kati mulimu Senegal, Togo, DRC, Uganda, Central African Republic, galinga amawanga mukaaga nenga buli ggwanga lyaddembe okuyingira mu eyo gundi mwogwo omukago nenga omulama omukulu gw'omukago balabe nti okumamulako zi government okugenda mu maaso mu West Africa tegwevadinga countries endala kuba olwaleero tetukyali ku ebyo tulina okutunula Africa ekyeyawamu. But one would say Africa already has the African Union. West Africa has the ECOWAS. East Africa has the EAC. Never Central Africa. Central African something. There is an organization that puts them together. Then why do we also need another body to keep the protection? Actually, these bodies should be doing that. ECOWAS. Mwezo gundi bodies zogeddeko. Yes, sir. Ne zino coups eziri mu West Africa. Zayambuddemu ECOWAS ate zagikubemu ebituli zajambude ensanga ate ng'ekunamye manyi wali okwambula ng'oyimiridde ate isosola okwebikako n'ate okwambula ng'obadde okunamye kiba kibi nnyo kuba nti teruma ECOWAS teruma omuntu awamba eggwanga n'omugamba tubawadde ennaku bweziti muzeewo rule of law okitegeera tukugobe mu ECOWAS okiwulira eba teruma nenga waliwo ebintu bingi kwa gundi byalina okunoonyeza ne African Union ng'oyitwalizamu wale byalina okunoonyerezaako ennyo coming out ne gundi ne permanent solutions okiwulira nti lwaki kuuzi katogedde kuuzi nti Gaddafi abalwanyi byalekawo bagenda maaso n'ezo ku foreign countries zifulenga zino kuuzi so African Union balina okutuula kuba it's a strong body okiwulira koze nga just a by gundi
bwekitegeera nje eringa etalina power naye era naye eringa talina power kuba at least bana abantu bakola ki babalaga nti wowamba tugenda kugoba mu mukago kasera katupaka ngoza naye bakugoba kiki kyennyini tewali nnyo tewali pakasha kuba de wo mugoba mu bode era foreign country eya supporting ze kueyo esigala ekola ki emuvujirira so Africa ino kutuula in depth etulerabe tukoze tutya kati guno mukago guno kutandikiddwa guni this bana bakulembeze katusabe tugubeme suubi guveme ebibala ebirungi kwa at least nti gwe balonze okukiheadinga musajja simwanda ratinga mukulu Amama Mbabzi simwanda ratinga very brilliant man just chiuta bimanyi bulungi so nchimaya so kubanga at least asawana okwogereza foreign countries foreign policy nungi nnyo ngenda kubuuza how different that particular body is naye nga sinatona kiddamu anjagala soke nfuna amagezi ga Mugermani wano Mugermani golowooza President Museveni kyaliko anakigusa ekyokubanga kupusa azilemesa in fact ye kumpi eri leader ekavudde eno mu East Africa okubanga alumba eri alabe engeri gye beprotectinga golowooza kisoboka oba tuli mu kuzanya mbuzanya kicks of the dying horse. In this case, which is the dying horse? These are kicks of a dying horse. Nsonga enkulu yandibadde. I don't see it dying, by the way, just for clarity. Man, get glasses. Nsonga enkulu twandibadde tutunuulira lwaki dita zino zeeyongedde. Nze nsuubira lwaki dita zino zeeyongedde lwakubanga the democratic pathways have been blocked by this government. Tunulia all governments that have been overthrown. Zibadde blocking the democratic pathway. And this is what is happening in Uganda. For us here, we may not have a coup, and we may have an uprising. So the intelligence of African leaders should not only be put on stopping coups or blocking coups, but solving the results that lead into coups. Chogamba bafe kubiretera okuwamba government kuno. Yes. Because there must be reasons why. Because tunulira ensi zonna zonna ze bawambye abantu era bamazenga badda ku sides abo abawambye. Kitegeeza government ebaddengako babaddenga bagikoowa. Era government one would say, Mr. Mugermani, that people get excited when regimes change. It is just normal. Do you get excited over something you don't want? I'm telling you, Amin, people were excited over Amin. The only person who wasn't excited over Amin was Museveni, who in one day realized that Amin was bad. Do you get excited over something you don't want? Sometimes you don't even want it. Sometimes you want something out that you're willing to go with anything that is coming. That's what I'm talking about. Nti ekiriwo kiremeddwa okuteekawo embeera ekkiriza the entire play okuba ennungi. Nti omuntu ne bwafuna ekibi ye ajja kukya appreciatinga nga afunye ekirungi. However, nze ndabanga bano bakyali basinkanye just kulaba ngeri gye beekuumira mu buyinza. Kwe twelemeza tutya mu ntebe zaffe. Entebe yange baganye batyo gitwala. Wakitegeera. Era obatunulira ensi zonna zonna ezirimu abakulembeze baawo. These are people that have blocked democratic pathways. Wakitegeera. So I pray it goes well nti nga boogera ku ngeri y'okustoppingamu the cause. Boogere ne ku ngeri how democracy shall thrive in their countries. Okay, it's because there is a lady here called Nachaine Rita who says Lwachi si ECOWAS ne ESC be batudde okugonjola instead of creating a parallel body. Then Nagamba, why is it that the said information is ignited by long-term rulers? I think that is what you were saying. Yes, that is what I'm saying. Nti wotunuya abaze mu mukago guno mupya oguformingiddwa. Most of them are long-term rulers. Era abalina fear mu bo. Chobola Mr. Museveni nti ye buli kaseera aba akyusa abakulu mu magye najja wono n'ateeka wono najja wono n'ateeka wono aba interplayinga koze amanyi singa akuleka mu kifo no mastering system engeri gye flowingamu anytime omutwala so kati basazeewo nga bo abalaba nti
baludde mu buyinza batuule balabe engeri gye bagenda okwekuumira mu buyinza tuludde tutira mu buyinza buno kye basazeewo. Okay, basebo tuyine dakika 2 mu dakika zino 2 njatwogere ku tteeka ery'omwami Mohamed Nsereko seeks to introduce a bill in parliament that is going to help protect privacy on the use of social media. So ye kyagamba nti mu nsonga ezimu waliyo ba minors ababeera nga bali ifanayo ya postinze tebawadde authorization yaabwe oluusi obaswaziza nagamba tusooke tukome ku power abantu gye balina ku social media. Most especially I think NUP esinga power ku social media kuno kubanga yo NUP nyobeera wano n'oyogera ekigambo kye batakkiririzaamu ojja n'obalaba ku mukutu wano bo babeera bali awo bali ready. I'll start with you, Mr. Morgan. I don't believe it. Lineteeka ligenda kubanga likusensitizingako ne banno basooke beekomeko oluusi I don't believe that it is NUP. You're using the wrong No, word. I'm saying it's Ugandans. It is Ugandans, but NUP has the biggest social media presence, trust me. Most Ugandans are frustrated. Mukulu Nsereko byonna byagezaako okukola ndabanga everything he's talking about is catered for in the Computer Misuse Act. That is what many people are saying. Tulina Computer Misuse Act. It caters for everything buli kyagezaako okuleeta mu tteeka eryo. Pozi ng'agezaako kuregulating ate eddembe lyange. Kyova olabanga Council Semakadde yamugambye I need to reserve my right to call you a fool or a dimwit. Because yengeri togenda kuŋŋamba engeri gye nninamu kwogera kintu. Yeah, I need to say it the way I want it. Don't regulate the way I talk to you. Okitegeera. So what if the way you talk to me affects me some kind of way? Don't you also care about how I feel? Caring about how you feel. Sisobola kwogera nawe bubinga you have not ignited me. Okitegeera. There has to be ignition somewhere causing ekyo. Like when I talk about your principle in not a good way. That's a very good try it, man. But all in all, nze ndabanga omukulu Nsereko byonna byayagala okukola ebiri mu Computer Misuse Act. Let us implement the Computer Misuse Act. Kale, I want to pick your mind, Mr. Prince Otebe. Yeah. What do you think about Mr. Nsereko's endeavors? Yeah, Mwami Nsereko. Nange nsobola konkaringa ne Mr. Morgan. Wow. Buli kimu at least kiri katadifo. First and for ogusoose okubanga nga tukwatagana ayinza okukyusa tusirike. No, but it is on record. Today on the 21st day of February, that is me. You have agreed with me. That is me. Ekitali kituufu nga masiki. Oba tukikomya. Shoka tukikomya kubanga. No, but first finish your point. Kubanga. Kyemmanyi mu Uganda tetulina teeka lya kuvuma. Nti bwe nkuvuma waliwo omusango. Ne still somewhere mmwe mulina kye bayita defamation. Onjogerako ebikyamu. Naye ate onjogerako ebikyamu kalebule ebikiiti naye walina okubeerawo gundi bagamba nti before the right thinking members of the society. How do we define the right thinking members of society? Beba NUP. We are the right thinking members of the society. Mwami Nsereko at least yandibadde nga gundi. Honorable President of Family yagenda mu leave okuleeta etteeka erinalungamya sports bali tulina kadde nnyo Mwami Nsereko yandifunye etteeka eddala ennyo ave ku lino erya social media otegera kuba by the way Mwami Nsereko bamu kusajja abasinga amagezi bemanyi abasajja bali guni brilliant okulembera he was the best student in 98 senior 6 Mwami Nsereko omwagala nnyo bali basomako mu class ne my dad as a lawyer. Naye muzeeyi ayogera ku Mwami Nsereko omusajja omukiba amagezi ennyo. Naye Mwami Nsereko kubanga nti okulembera Central Capital City amateeka mangi galina okukiisibwa mu Kampala. Okiwulira. Naye amid the wave that gentleman still came back. Weebale nnyo okiwulira ate he has an independent mind. Okay. Teri amuvuga nti oba mongo baani oyitegeera. So yandowooza kuteeka eddala. Okimanyize nandibadde ati Parliament yantwe nerowooza ku kyokutesa Capital City mu Kampala. Ekijjamu tugitwale walala. Tuli ku border kana tupresident mu border fa yebusia at least bakiteke nakasongola
ebere makati awo agwe mateeka galina olowooza akave ku byokulungamya privacy. Okay, okujja kwera nga mmaliriza mwawulidde etteeka omwami Fede nanga yatugambye omukyala olwakusanga n'omwami wambwenzi teguba musango awo kati Otebe musanyuse zitoke anti awo Kyagulanyi we yatugambira nti singa ennanga yali wa ghetto bandimuyise endongo. Thank you so much, Mr. Mugermani. Thank you for coming through. Thank you, Mr. Otebe, for coming through. It's always a pleasure having you around. And of course, a very, very special thank you to the viewers who have been watching us from morning up to today. Ngabiri mukaga president w'eggwanga agenda kulauncinga PDM parish development model ngabiri mukaga mu February. Tebazibbe sente ezo. So bannayuganda njagala mweteeketeeke tube nga tukola ki? Parish development buli omu agyesunze naye emyoga wasn't a success. Ekyagenda mu maaso. Even this is not going to be successful unless the mindset of Ugandans era nakyo mu pillars mwekiri. There are 7 pillars. Tewali buzibu. Kati next Monday tugenda kuba twogera ku ensonga eno eya parish development model where sente bagala bazizze ku muluka. Yes, parish is guba muluka. Bawe sente zitakka wansi wa million 10 buli muluka balabenga abantu b'omwo babenga bekulakulanya. So that is going to be launched on the 26th of this particular month, and I will be back here on Monday to talk about that particular issue and more of what will be happening in the country. Thank you so much, Morgan. Thank you, Mr. Robert. Thank you, Jacob. Thank you, Arnold Mukoze, Anthony Teditenjo Nabukera, Kato Tumusime, the producer of the day. Thank you so much. And Mr. Rogers Turiahabwe, who is always there to support the show. We shall meet tomorrow morning, 7 a.m. Don't forget tonight, at exactly 7 p.m. we're going to be having the hotline show by that gentleman, Abdallah Tif. We shall be right here to just talk about that particular discussion. Thank you so much for watching. Till next time, my name is Edgar. Why don't you enjoy yourself and have yourself a very beautiful morning. See you soon. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.